I have already given you a very brief introduction to Carl Sagan, and as part of the first semester General English course, we have to study uh, a very long and beautiful essay written by Carl Sagan, which appeared as an article in the famous magazine, The Skeptical Inquirer. I have already given you the introduction to Carl Sagan and his contribution to the field of science and science education in particular, and his contribution as a science popularizer, as a writer, and in America and also in India and different parts of the world. He has been an inspiration for students, research scholars, scientists to transform their ideas into a more serious level where they could bring together the social and scientific aspects together. And one of the central arguments in this essay, as the introduction says, is Carl Sagan's approach to science, or the purpose of science in Carl Sagan's opinion. It's really interesting because this is something we usually tend to forget. Sagan asks this question: what is the purpose of science, or why should science be studied, or what should a scientist do? So usually the the popular image of a scientist is someone who has a higher level of thought, as someone who spends his or her time in the laboratory experimenting with different things. But Sagan's opinion is that a scientist, or a person who is in the field of science, should spend more time in the society other than spending his or her time in the laboratory, because science is such an integral part of society. So the social well-being is very much connected to the development and what the science is actually telling us. So Sagan is actually trying to put forward a theory of science where science is integrated with society and society is integrated with science, and vice versa. So uh, this uh, this this philosophy should be kept in your mind throughout the sessions, um, because Sagan is actually taking us through a series of examples, starting from civilization to modern days, and also to popular examples. So another serious question that can be raised regarding the essay is that the Ways with Words textbook contains uh, a spectrum of writings, including poetry, short story, confusing short stories like Appointment at Samara kind of stories, and many more. And why this lengthy essay is included in the text, that is also a serious question. So the answer to this question is, the purpose of this essay is to make students familiar with the ways a scientific essay or a scientific article is prepared, or to put it philosophically, this essay would show you the need to be objective, how you should be objective, or what is the objectivity that science is trying to put forward. So there is a scientific precision throughout the session, whether Sagan is talking about a Greek story, or talking about an American one, or to something that is related to our daily life. Every time he keeps the scientific objectivity, and that is something crucial, and that is something we all need to be
aware of, and not just in for the students of science, but for students who belong to different streams. That we have students who are interested in commerce and management. We have students of economics, English, history, physics, chemistry, Arabic, Malayalam, Sanskrit, and many more. So you know, the essay is actually showing you an example on how to prepare or how to present your ideas objectively. Okay, so these are the main purposes, I think, and beyond all these purposes, the aim of the essay is to make you realize that that science is very much a part of your life. It's not something that is happening in a laboratory alone. Okay, so I have already given you an introduction in our previous sessions, our online sessions, and the title of our essay is Night Walkers and Mystery Mongers. It's not Mongers, Mongers, sellers in that sense. So sense and nonsense at the edge of science. Night Walkers and Mystery Mongers, sense and nonsense at the edge of science. And Sagan begins this essay with a story, with an event from Greek civilization, that is 2nd century AD. So he is telling us the example of Alexander of Abonoticus. So in Greece of the 2nd century AD, during the reign of the Roman Emperor Marcus Aurelius, there lived a master conman named Alexander of Abonoticus. So the conman means a trickster. ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ജാലവിദ്യക്കാരൻ, ചെപ്പടി വിദ്യക്കാരൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാജീഷ്യൻ എന്നതിനപ്പുറം ആളുകളെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പറ്റിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ദ കോൺമാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് ദ റെയിൻ ഓഫ് മാർക്കസ് ഒറീലിയസ് ദിസ് മാൻ ലീവ്ഡ്. അലക്സാണ്ടർ എന്ന പേരുള്ള ആൾ മാർക്കസ് ഒറേലിയസിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഗ്രീക്ക് 2ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 2nd century AD താമസിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഹാൻസം. ആര്? നോട്ട് ദ കിങ്, ബട്ട് അലക്സാണ്ടർ ദ ട്രിക്സ്റ്റർ, ദ കോൺമാൻ. He was handsome. It doesn't mean that the king was not handsome. King was also handsome. So handsome, clever, and totally unscrupulous, in the words of one of his contemporaries, he went about living on occult pretensions. And in his most famous imposture, he rushed into the marketplace naked, except for a gold-spangled loincloth, with nothing but this and his scimitar, and shaking his long, loose hair like fanatics who collect money in the name of Sibyl. He climbed onto a lofty altar and delivered a harangue predicting the advent of a new and oracular god. Alexander then raced to the construction site of a temple, the crowd streaming after him, and discovered, where he had previously buried it, a goose egg in which he had sealed up a baby snake. Opening the egg, he announced, "The snake-let us, the prophesied god." Alexander returned to his house for a few days, and then admitted to the breathless crowd, who observed his body now entwined with a large serpent. The snake had grown impressively in the interim. So this was the technique used by Alexander. He had a strange appearance. He was handsome, he was clever, and he used to exploit people economically, financially, and he even exploited people emotionally. So in his most famous imposters, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോസ്റ്റർ ഇതായിരുന്നു. he rushed to the marketplace. ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് ഓടുന്നു, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നു, ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഹി ഈസ് നേക്കഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഗോൾഡ് സ്പാങ്കിൾഡ് ലോയിൻ ക്ലോത്ത്. അതായത് അല്പമാത്രം വസ്ത്രം ധരിച്ച്, ഒരു സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് അല്പമാത്രം വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇയാൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓടുന്നു, വിത്ത് നത്തിങ് ബട്ട് ഹിസ് സ്കിമിറ്റാർ and shaking his long loose hair. He used to carry scimitar. Scimitar is a കത്തി അല്ലെങ്കിൽ വാള് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. Maybe you can equate Alexander's appearance to what we see in വെളിച്ചപ്പാട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിനെ എന്നതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം, ഇത് ഗ്രീക്ക് സംസ്കൃതിയിലുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ്. ഇത് തന്നെ വെളിച്ചപ്പാടിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ കമ്പാരിസൺ. ഇതിന് സമാനമായ ഒരു അപ്പിയറൻസിലാണ് ഇയാൾ നടന്നിരുന്നത്. ഹി യൂസ് ടു ഷേക്ക് ഹിസ് ഹെഡ്, he used to shake his scimitar and loose hair like fanatics who collect money in the name of Sibyl. Sibyl is a god, Greek god. ഇപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ഗോഡായിട്ടുള്ള സിബിളിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നേർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം പിരിച്ചിരുന്ന ഫനാറ്റിക്കുകളെ പോലെ
He used to climb onto a lofty altar. മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഓടി അവിടുന്ന് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക്, ഒരുപക്ഷെ മാർക്കറ്റിനോട് തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അൾത്താര പോലെയുള്ള സംവിധാനമായിരിക്കാം. അൾത്താര പള്ളിയിൽ ഉള്ള സംവിധാനം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ഉയർന്ന സ്റ്റേജ് പോലെയുള്ള ഒരു അൾത്താർ, ഒരു ലോഫ്റ്റി അൾത്താറിലേക്ക്, ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി നിന്ന് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ അവിടെ കയറുന്നതിന് ശേഷം he used to predict, he would say, see, dig here, ഈ ഭാഗത്ത് കുഴിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അവിടുത്തെ മണ്ണങ്ങനെ കുഴിച്ചു മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്നൊരു ഒരു മുട്ട കിട്ടുന്നു, ഒരു വലിയ മുട്ട. അപ്പോൾ ആ മുട്ട തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഒരു ബേബി സ്നേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഈ ബേബി സ്നേക്കിൻ്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഈ ബേബി സ്നേക്കിന് എന്താ ചെയ്തെന്ന് നോക്കൂ. ഇയാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റുകളോ ഒക്കെ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ്. ബട്ട് ഹീ പ്രിറ്റൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് സ്ട്രേഞ്ച്. ഹീ ഈസ് ഒബേയിങ് ഗോഡ്സ് കമാൻഡ്സ്. സോ ഐ ആം എക്സോൾട്ടഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. ഞാനിങ്ങനെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ബാധ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ബാധിച്ചു, അനുഗ്രഹിച്ചു, ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഞാനങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, അവിടെ കുഴിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ മൊത്തത്തിൽ കാണിച്ച്, ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ കാണിച്ച് ചില നമ്പറുകളൊക്കെ ഇറക്കി ആളുകളെ മൊത്തത്തിൽ പറ്റിക്കുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മുട്ട കിട്ടുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഹീ ടേക്സ് ദിസ് ബേബി സ്നേക്ക് ടു ഹിസ് ഹോം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 1 week or so he comes out with this baby snake. And now the baby snake has grown up. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരുന്ന തരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പാമ്പാണ്. ഈ പാമ്പിനെ അയാളുടെ ശരീരത്തിലൂടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചുറ്റി അയാൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നു. സോ പീപ്പിൾ തോട്ട് ദിസ് അലക്സാണ്ടർ ഇസ് എ ഗോഡ്. ഓക്കെ, അലക്സാണ്ടർ ദൈവമാണെന്നോ, അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണെന്നോ എന്ന് ആളുകൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. So the serpent, now the story of the serpent is that the serpent was in fact of a large and conveniently docile variety. Docile variety means വളരെ പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പാമ്പാണ്. And procured for this purpose earlier in Macedonia and outfitted with a linen head of somewhat human countenance. See, ഇയാൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നു. ഈ പാമ്പിൻ്റെ തലയിൽ മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ളൊരു മുഖം മൂടി പോലുള്ള സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഈ പാമ്പിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാമ്പ് ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾക്ക് തോന്നും വിധം. ഓക്കെ, because of the press of the crowd, no visitor could stay for very long or inspect the serpent very carefully. The opinion of the multitude was that the seer had indeed delivered a god. അപ്പോൾ ഈ അത്ഭുത കാഴ്ച കാണാനായി ആളുകൾ അങ്ങനെ തിക്കിത്തിരക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു, ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്നു. ആളുകളുടെ തിക്കിത്തിരക്ക് കാരണം ഈ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേറെ നേരം നിന്ന് ഈ പാമ്പിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടുന്നില്ല. മറിച്ച് എല്ലാ ആളുകളും അത്ഭുതം കൂറി നിൽക്കുകയാണ്. People even said, the opinion of the multitude was that the seer had indeed delivered a god. നമ്മുടെ ആ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവ്യനുണ്ടല്ലോ, അയാൾ ദൈവത്തിന് ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വൻ കഥകളാവുന്നു. അലക്സാണ്ടറെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പാടിപ്പാടി നടക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ അലക്സാണ്ടറെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ വാർത്തകൾ പരക്കുന്നു. അയൽ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് അലക്സാണ്ടർ സ്റ്റാർട്ടഡ് earning money or exploiting people, and he started blackmailing others. He started making money simply. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് 2-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഗ്രീസിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പറ്റിക്കൽ സംവിധാനം എന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Now Alexander then pronounced the god ready to answer written questions delivered in sealed envelopes. When alone, he would lift off or duplicate the seal, read the message, remake the envelope, and attach a response. People flocked from all over the empire to witness this marvel. An oracular serpent with the head of a man, in those cases where the oracle later proved not just ambiguous but grossly wrong, Alexander had a simple solution. He altered his record for the response he had given, and if a question of a rich man or a woman revealed some
weakness or guilty secret. Alexander did not scruple at extortion. The result of all this imposture, see, the result of all this imposture was an income equivalent today to several $100,000 per year and fame rivaled by few men of his time. So he was very tricky. See, after some time, he established himself as a god or a god's communicator, and he even claimed that this baby snake or this snake is actually a representative of God sent to him to for the betterment of the society, for to do good to the society and all. So Alexander then pronounced that the God is ready to answer written questions. ദൈവം ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയ കവറിൽ കുറച്ച് പണവുമൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദൈവസമക്ഷം സമർപ്പിക്കൂ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്ന് പറയും. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദൈവം ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് അലക്സാണ്ടർ ഹു വുഡ് റൈറ്റ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദി എൻവലപ്പ്. ആളുകൾ കവറിലാക്കി അവരുടെ പരാതികളോ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളോ ഒരിക്കലും അവർ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനുള്ള പ്രായച്ചിത്തമോ ഒക്കെ എഴുതി വെക്കും. രാത്രിയാകുമ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? അലക്സാണ്ടർ തന്നെ ഇതെല്ലാം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ വേണ്ട ഉത്തരമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ച് തുപ്പൽ തൊട്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കും. നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം വന്ന് എടുത്തോളൂ എന്നാണ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോടെ ആളുകൾ ആ റെസ്പോൺസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സമാധാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ this industry is growing. So it was not you can see similar forms of belief systems or the similar ways of exploitation even in 21st century, not just in one language, in almost every not just in one religion, but in almost every religion we have this kind of saints and people who can prophesy things, who predicts things and who can console others, console the followers, വിശ്വാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് stuck on this point because and if the question of a rich man or a woman reveals some weakness or guilty secret, Alexander did not scruple at extortion. The result of all this imposture was an income was an income equivalent to several hundred thousands of dollars per year and fame. അപ്പോൾ എന്താണ്, വളരെ വളരെ പണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റ് എന്നുള്ള പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ കവറിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് ദൈവസമക്ഷം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതുക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അലക്സാണ്ടർ വുഡ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ദിസ് എൻവലപ്പ് ആൻഡ് ഹീ വുഡ് റീഡ് ദിസ്. സോ അത് ശരി, അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇയാൾ ഈ ആളുകളെ കണ്ടുവയ്ക്കുകയും ആ ആളുകളെ പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ആൻഡ് ഹീ യൂസ് ടു ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ദം ആൻഡ് മേക്ക് മണി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് വിത്ത് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായി ഈ അലക്സാണ്ടർ he could exploit people, he could make money, he made several hundred thousands of dollars per year and also fame rivaled by few men of his time. ആളുകൾക്ക് അലക്സാണ്ടറുടെ കാലത്തുള്ള മറ്റാളുകളെക്കാളൊക്കെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ അലക്സാണ്ടറിന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അലക്സാണ്ടറുടെ this is a story from 2nd century Greece. Okay, and now Sagan is continuing. He is actually comparing the example of Alexander with more recent examples. We may smile at Alexander the oracle monger. Of course, we all would like to foretell the future and make contact with gods, but we would not nowadays be taken in such a fraud, or would we? And then he says, see, we may smile at Alexander. അലക്സാണ്ടർ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ചിരി വരുമായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും അന്നൊക്കെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ചിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകൾ കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള അലക്സാണ്ടർ ഉണ്ടായാൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുമായിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ? See, look at the way he put that question. See, but we would not nowadays be taken in by such a fraud, or would we? Okay, so M. Lamarckine, then he says the story of M. Lamarckine. He spent 13 years as a spiritualist medium
and he was a pastor of the New Age Assembly Church in Tampa, a trustee of the Universal Spiritualist Association, and for many years a leading figure in the mainstream of American spiritualist movement. And he also was a self-confessed fraud who believes from the first-hand knowledge that virtually all spiritualist readings, seances, and mediumistic messages from the dead are conscious deceptions contrived to exploit the grief and longing we feel for the deceased friends and relatives. Keane, like Alexander, would answer questions given to him in sealed envelopes, in this case not in private but on the pulpit. He viewed the content with a concealed bright lamp or by smearing light fluid, either of which can render the envelope momentarily transparent. He would find lost objects, present people with astounding revelations about their private lives which no one could know, then commune with the spirits and materialize ectoplasm in the darkness of the seance, all based on the symbol tricks. All based on symbol tricks, an unswavering self-confidence, and most of all on the monumental credulity, the utter lack of skepticism he found in parishioners and clients. So then now Sagan is telling us the story of Lamarckine. Lamarckine എന്നത് he was actually a major a leading figure in American spiritualist movement. ആത്മീയവാദത്തിലെ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയവാദികളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. he belonged to the 20th century American spiritualism. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും പിന്നീട് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ വിളിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകൾ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ദർ കോൺഷ്യസ് ഡിസെപ്ഷൻ, അത് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു എന്ന് ഇയാൾ തന്നെ, ആര് തന്നെ, ലാമർക്കിൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് സോ യു ക്യാൻ ആഡ് മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ടു ദിസ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേ സാഗൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റിംഗ് ദിസ് ഐഡിയ. ഈ ആളുകളെ പറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ മാസ്സായിട്ട് പറ്റിക്കുക, മാസ്സായി മീൻസ് കൊലമാസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ആളുകളെ കൂട്ടമായി ഒരു സമൂഹത്തെ അപ്പാടെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നത്, അതേ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചില ആളുകളായിരിക്കും, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദി essay begins with that question, or at the very fundamental level, the essay is actually trying to question this, why this kind of foolishness is popular in every society. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ പറ്റിക്കാനായി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽ, സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ള ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സാഗൻ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി I told you before. He starts with the story or an event in Greek civilization and then he comes to 20th century America. Okay, now you can relate. എങ്ങനെയാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒരുപോലെ ഇത്തരം ആളുകൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. And just like Lamarckine, Alexander Lamarckine, all these people, എന്താണ് ആളുകൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. സി ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമ്പിൾ ട്രിക്സ് ആൻഡ് അൺസ്വീവറിങ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹൂ ക്യാൻ ചീറ്റ് അതേഴ്സ്. അതായത് ആളുകളെ കൂട്ടമായി പറ്റിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ആ ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് അൺസ്വീവറിങ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ദേ ഹാവ് എ സ്റ്റഡി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. അവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ള ഉറപ്പ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൺ മോണ്യുമെൻ്റൽ ക്രെഡിലിറ്റി, ദി അട്ടർ ലാക്ക് ഓഫ് സ്കെപ്റ്റിസിസം ഹി ഫൗണ്ട് ഇൻ പാരീഷനേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലയൻസ്. അലക്സാണ്ടറുടെ പുറകെ വന്ന ആളുകൾക്കും ലാമർക്കിൻ്റെ പുറകെ പോയ ആളുകൾക്കും ഒക്കെ സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്തായിരുന്നു എന്നാണ്. സി ഓൺ വൺ സൈഡ് അലക്സാണ്ടർ, ലാമർക്കിൻ ഓർ എനി സച്ച് tricksters, they all had steady self-confidence. That is on their part. And the major share comes on the other side, the clients and the parishioners. അതായത് ഈ അലക്സാണ്ടറെ, ലാമാർക്കിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ വിശ്വസിച്ച് പുറകെ നടക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ, ആ ആളുകൾക്ക്, അതായത് പൊതുജനത്തിന് എന്ത് കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദി സ്കെപ്റ്റിസിസം, the society lack of skepticism. So skepticism is actually the ability to ask question. എന്തിനേയും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി, എന്തിനേയും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കെപ്റ്റിക്കലാകുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് പീപ്പിൾ വോണ്ട് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു സച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ലൈക്ക് അലക്സാണ്ടർ ഓർ ലാമർക്കിൻ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ വുഡ് സിംപ്ലി follow. Okay, so and after the story of Lamarckine, Sagan mentions the name of Harry Houdini, who can also be categorized in the same group. Okay,
So that is how the idea of science and superstition is introduced in the at the very outset of the essay. So in the peak earning years, Keene earned about as much in equivalent purchasing power as Alexander of Abonoticus. So Harry Houdini, Lamar Keene and Alexander of Abonoticus, ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സംഗതി.